जय श्री स्वामिनारायण विद्यार्थीओ कम्प्यूटर प्रोग्रामिंगना आजना लेक्चरमां हूँ आपनु हार्दिक स्वागत करूँ छूं। गया लेक्चरमां आपणे जे छे ए कैरेक्टर इनपुट आउटपुट विशेनी माहिती जोई हती। हवे आजे जे छे ए आजना लेक्चरमां आपणे जे छे ए स्ट्रिंग इनपुट आउटपुट विशेनी माहिती जे छे ए जोवानी छे। हवे स्ट्रिंग इनपुट आउटपुट समझता पहला स्ट्रिंग शू छे ए समझवू खूब अगत्यनुं छे। तो सौथी पहला जे छे ए आपणे स्ट्रिंग शू छे ए समझवू जरूरी छे। बिफोर गोइंग टू लर्न अबाउट द स्ट्रिंग इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट we have to understand that what is the string. So string is combination of characters. Okay, so for example we take if I write Mahabharata, okay, so this is called string because it is a combination of more than one character. Okay, so this is the string because it is the combination of more than one character. Okay, so string is nothing but it is the combination of more than one character together and create some meaningful sentence or meaningful word, then it's called as a string. Okay, so for a string input and output, the function get s and put s is used. Okay, so this both function are used to read and write the data, as get is used to read the data and put is used to write the data. Okay, so here get s and put s, which is used to read the data as well as write the data. As we know that a string is sequence of character and string constant is enclosed with the double quote, so we have to enclose it with the double close. Okay, so the C program defines a string as a character array. Okay, એટલે કે string જે છે એ characters નો array છે અને the string are discussed જે છે એ આપણે ભણી રહ્યા છીએ અત્યારે. Okay, so the function get s is used to read the string from the character from the keyboard. Okay, so the function get s, so the function get s is used to read a string from a keyboard. Okay, so get s is used to read the string from the
keyword. So get s is used to read the string. Okay, so let's see the syntax of this string or get s. So the syntax of get s is get s and string variable. Okay, so here this is the syntax which is used to take a string as an input from the keyboard. Okay, so here where string variable is defined as character array. Okay, so string variable is defined as character array. Okay, so for example, character name of 10 and get as name. Okay, in above statement the string entered by user is assigned to the name. Okay, એટલે કે જ્યારે કોઈ પણ સ્ટ્રિંગ જે છે એ એન્ટર કરવામાં આવશે તો એ સ્ટ્રિંગ જે છે એ જે તે વેરિયેબલને અસાઇન કરવામાં આવશે. સપોઝ કે if we enter the string that Ashish, so here name is equal to double quote ની અંદર Ashish. Okay, so this character array is stored into the variable name. Okay, so this is the example of get s, which is used to take the input from the character array and print the particular output onto the screen. Okay, now we going to learn the second function. That one is put s. Okay, so the function put s is used to display a string on a screen. So the function put s is used to display a string on the screen. Okay, so the put s function is used to display the string. Okay, એટલે કે જે સ્ટ્રિંગ છે એને ડિસ્પ્લે કરવા માટે put s નો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, if I write here put s
enter your name, then the output is what? Then enter your name. Okay, so this is the output. Hence put s is the same as a printf with a new line. Okay, so જે printf અને scanf જે છે એ get s અને print put s જેવા જ છે. The put s is very useful in printing the message before reading the inputs. Okay, એટલે કે put s જે છે એ બહુ જ ઉપયોગી છે. શેના માટે? તો કે મેસેજ પ્રિન્ટ કરાવડાવવા માટે જે છે એ ખૂબ જ ઉપયોગી છે. Okay, so let's see one example of get s and put s so we can understand it very well. So let's write one program to read and print the student name and college. એટલે કે સ્ટુડન્ટ ના નામ અને કોલેજ નું નામ જે છે એ રીડ અને પ્રિન્ટ કરવાનો પ્રોગ્રામ જે છે એ આપણે લખવાનો છે. તો સૌથી પહેલા આપણે શરૂઆત ક્યાંથી કરીશું? We start with the hash include stdio.h. Okay, then void main and then character name of 20 and college name of 50. Okay, so here these both are the variable name and the college with data type is character. Then next put s enter your name. Okay, and then get s name, then again put s enter your college name. Okay, then get s college. Okay, then again printf name is put as name. Okay, and printf college put as college, and then the program is over. Okay, so this is the program which is used to print the particular name of the college and name of the student onto the particular screen. So let's understand that first what is the output. So the output is, first of all, enter your name, for example XYZ. Okay, then enter your college name, then PQNR. Then what is the output of this particular program? Then name XYZ and
college PQR. Okay, so this is the actually output of this program. So let's understand it. તો સૌથી પહેલા આપણે આ પ્રોગ્રામ જે છે એને સમજી લઈએ. તો આ પ્રોગ્રામની અંદર so this is the variable type character, name 20 and college 50. so આ જે છે ને એ વેરિયેબલ છે અને એરે ના વેરિયેબલ છે. ઓકે, કેરેક્ટર જે છે એ ડેટા ટાઈપ છે અને આ બંને જે છે એ વેરિયેબલ છે. સૌથી પહેલા આપણે શું કર્યું છે તો કે આ મેસેજ પ્રિન્ટ કરાવડાયો છે. મેસેજ this message is print on a particular display, and then whatever the value entered by the user is stored in a particular variable. Then again it's asked for the college name. Then again the user enter the name of the college. Okay, so this is stored in a variable or array variable college. Okay, then printf is normally used to print the particular message, and then put s is used to print the value which is stored in a particular variable name. આ વસ્તુ આપણે ખાસ સમજવાની છે કે printf જે છે એ ખાલી નામ જે છે એ અથવા તો ખાલી જે કેરેક્ટર જે છે એ પ્રિન્ટ કરે છે, પણ put s જે છે એ આ વેરિયેબલની અંદર જે વેલ્યુ છે ને એ પ્રિન્ટ કરશે. ઓકે, સપોઝ કે printf is the same college is printed here, but the value which is stored in the particular college which is stored after this semicolon or sorry colon. Okay, એટલે કે આની અંદર એવું છે કે જ્યારે આપણે કોઈ પણ પ્રોગ્રામ હોય તો પ્રોગ્રામની અંદર જે છે એ આપણે printf માં શું કરીએ છીએ તો સીધે સીધા જે છે એ મેસેજ આપણે લખતા હોઈએ છીએ, જ્યારે puts ની અંદર વેરિયેબલના પર્ટિક્યુલર નામ લખવાના હોય છે. Okay, so this is the puts and gets which is used to take the value from the user as well as which is used to display the particular value. So gets is used to take the value from the user, and puts is used to display the particular value which is stored on a particular character variable. Okay, so this is the gets and puts which is used as an input output statement of a string, as well as you know that string is the combination of or sequence of characters. Okay, so till today this is only. We will meet in a new lecture with the new concept. Till Jai Shri Swaminarayan Astu.